vales de despensa, también tenemos 30 días de aguinaldo. Las vacaciones, pues, son de 20 días, prima vacacional del 65%. También tenemos, bueno, pues, todo lo de ley, ¿no? IMSS, Infonavit, Afore, reparto de utilidades. Es un contrato, directo con nosotros, 100% nómina, por tiempo indefinido. Adicional, tenemos un bono anual por desempeño. Ese se calcula con base en tu salario anual. Es más o menos el 10% del salario anual, que equivale a, pues, como unos 40 días, ¿no? Más o menos de tu salario diario. Eh, y bueno, fondo de ahorro. También tenemos, bueno, el formato de trabajo que tenemos es híbrido. Venimos a las oficinas, en este momento 2 días a la semana. Sin embargo, en algún momento tendremos 3. La política global en sí nos marca que sean 3. Solamente que en México, por cuestiones de capacidad, aún estamos viniendo 2, ¿no? Ok, Cuando se resuelva eso, pues ya vendremos 3. ok, de acuerdo. Eh, ujú, de la parte, pues sí, creo que en general eso. Pensé que se me había olvidado algo, ¿no? Pero en general es eso, Eduardo. No sé si tengas, pues, alguna duda hasta el momento. Sí, mencionabas el bono, ese es como el aguinaldo o como las Mm, utilidades. ujú, no, es el aguinaldo y las utilidades son aparte, ¿no? Ah, ok, El ok, bono es un Ajá, el bono es un bono de, performance, ok, sí, basado justamente en eso, ¿no? En desempeño, que se da anualmente, se da en marzo, ok, ok, va, ¿no? sí, de acuerdo, Muy claro. muy bien. Perfecto. De verdad, entonces me gustaría, pues, platicar contigo un poquito acerca de lo que es tu experiencia y, bueno, también platicar un poquito acerca de lo que son, pues, los siguientes pasos, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, esta parte sí me gustaría, platicarla en inglés, si te parece bien. Ajá, Entonces, pues, voy a cambiar a inglés y voy también a activar el transcript para que me ayude con las notas, vale. ¿no? Dame un segundito. Okay, now the transcript is on. Well, first of all, Eduardo, I just want to know an overview of your professional experience. If you want to share with me the highlights of your career, it will be very nice. Oh, okay, right. So, well, I am software developer from 7 years. Mm-hmm. I am full stack. Currently in Telcel, I work in the front end and the back end, Mm-hmm. so I can work in both sides. Uh, Mm-hmm. Usually, I work in the back end with C Sharp .NET. Uh, Mm-hmm. I'm working with ASP. .NET and MVC. In the front end, I'm Mm-hmm. working with Angular. I create web pages, web modules for Mm-hmm. internal system for the company, Intelset, uh, for the departments, the internal departments like human resources, sales department, and something like that. Mm-hmm. Normally, I create management reports, um, some system like how can I say it? Mm, tickets. The system create tickets and change the status by the user. Well, depends the the business logic. Uh, in another projects, I create a REST API with .NET. Um, Mm-hmm. I work with databases with SQL Server. I have Mm-hmm. experience with Azure DevOps. All the code uh, work with Azure with a repository of Azure. I have some Mm-hmm. experience with Azure Cloud, but I know the I have.
basic knowledge. Uh, Mm-hmm. Also, I work with unit testing and integration testing with XUnit. Uh, Also, I work in consult with agile methodologies with Scrum. I have Mm-hmm. daily meetings with my team. Uh, well, depend the project. Sometimes I have uh, a meeting weekly or 2 weeks, depend the project, depend the sprint, something like that. That's my experience. Okay. And speaking about Angular, because well, you mentioned C Sharp, .NET, and those technologies in the backend. But how often do you have to work with the Angular? And if you tell me if you have had the opportunity to work with NGRX. Okay, I work with Angular depend the project, and I have some projects that I have to work with the both sides, with the backend and the front end. Sometimes I work Uh-huh. only with the front end, change the interface, upgrade the interface, or the user. Um, for example, some projects that the management of the human resources. Mhm, Sorry. Um, mhm, I create all the interface and the business logic that the system have to send some emails to all the company. So I design the interface for the department, for the emails for the company. I sorry. That okay. that's it. Okay. Hmm. And speaking about NGRX, did you have the chance to work with NGRX? Or can you tell me what is NGRX? Oh, NG. Sorry, I don't know about this. No? Okay. Have you worked with Redux? Yeah, yeah, I have experience with sorry with Redux. Okay. Can you tell me what is Redux? And what is used for? Okay, Redux in Angular. Uh-huh. Um, I know that is the state central state some action reducers or selectors that become the flow to be productive. Okay. Okay. Can you tell me what is state management? Sorry, what? State management, manejo de estados. Okay. Oh, sorry. Yes. Yeah. Um. Yeah. Sorry. Sorry. It's the way when the application save or update or share data between the components. Mm-hmm. For example, the login of the user, or how can I say the car of the I sorry Mm-hmm. the car of the boy I like Amazon. Uh-huh. Sorry, I forgot the name. Carrito de compras. Sorry. Well, Uh-huh. uh, that is the functionality of the state management. Okay. Okay. Perfect. Um. Okay. And can you tell me something about um on directional or unidirectional, sorry, unidirectional data flow management? Sure. Um, the directional data flow, it means that the data in an application moves in a single or predictive direction. We have the view, the UI, the action, Uh-huh. the event,
after that, the state, the Mhm. step update. Finally, the view update. Okay. 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 Perfect. Um. Okay. 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 And can you tell me a little bit about the biggest challenge that you have faced in your career uh, regarding Angular or regarding front-end technologies? Sure, sure. Well, recently I update the interface of the legacy system in Mm-hmm. Telcel. It was old system with ASP with .NET, with Mm-hmm. .NET framework. I think it was the 4 or the 3. It was very old. So uh, well, the legacy system is really big. So I developed some parts. In my case, I designed the management of the operational department. So the functionality, it was create users, give permission roles, inactivate users, create modules, um, watch the exceptions, something like that. It was a big administration for the operation department. Um, because in the legacy system, that administration with UI doesn't exist. So I remember that all the operation they use queries in SQL Server. So it was complicated. So I designed the interface. Mm, for them, another part, the login for the new portal. Uh, I think this was the big challenge for me in frontend. Okay. 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 And tell me now, I know that you, as you mentioned, that you have been working with Excel for a long time. Yeah, So I would like to know what are like your motivations right now to change the um world. yeah to consider a new job opportunity or to look for a new job opportunity. Um, well, basically, it's because I want another challenge. I have 7 years in the same company. I Mm-hmm. I enjoyed uh, my work, my partners, but in my personal goal, I want grow up. I want develop another projects. So it's it's for that reason that I want to change. Mm-hmm. Uh, Your job. Okay. Okay, Eduardo. Sounds fair. Em, ok. Pues mira, me parece interesante tu experiencia. Digo, creo que podemos hacer un buen match con lo que buscamos. Sí, bueno, pues depende un poquito de qué tal nos vaya ahí en las siguientes rondas, ¿no? Y de explicarte un poquito de, pues, qué sigue, ¿no? Okay, En este momento, bueno, te voy a compartir por correo una prueba. Esta es una prueba de algoritmos que se puede, ¿no?, resolver con cualquier lenguaje de programación. okay, okay. Podrías ahí utilizar C Sharp o podrías utilizar ahí Como JavaScript. HackerRank, ¿no? Sí, HackerRank, Okay, exactamente. okay, De hecho, sí utilizamos HackerRank. okay, Entonces te lo voy a mandar. Dependiendo de los resultados, pues bueno, obviamente dependería justamente si podemos seguir avanzando o no. Yo, en cuanto lo reciba, los comparto con el equipo y de ahí, los, em, pues bueno, los analizan y me confirman, ¿no? Si les, digo, si pueden seguir adelante, okay, ¿vale? okay. Eh, ¿De tu lado tienes alguna duda, Eduardo? Este,
Am, sí, por ejemplo, mencionabas que la posición es híbrida y que Ajá, vamos 2 veces a la semana, bueno, van 2 veces a la semana, mejor dicho. ¿Me podrías ajá. compartir la dirección de las oficinas, por favor? Sí, mira, es Reforma número 26. ¿Qué? Es enfrente a lo que es el Metro Hidalgo o el Monumento del Caballito. Okey, perfecto, perfecto. Va, sí, sí. Bueno, Ujú. sí, ¿Ya? sí, Perfecto. sí, Pues sería todo. entonces quedo ahí a la espera, Eduardo, pues antes de la resolución del HackRank. Y pues ahí nos comunicamos para seguir avanzando, ¿vale? Vale, vale. Muchísimas gracias. Y una disculpa por Al mi voz contrario. y no prender la cámara, de verdad. Espero ya estar mejor Ah, y presentarme en condiciones para tener esta listo. interacción. Claro, no te preocupes. Te agradezco, Eduardo. Tengas buena tarde. Hasta luego, buen día. Bye. Hasta luego. Bye.